and the English and Vietnamese on my right. Okay, now I would like to introduce Minh Trang to start the afternoon session, and Raymond, come to the stage. Okay. Welcome back to the Congress today. How you feel the lunch? Yes, we have a good time with the new friends. And we come to the Congress, we not only have a chance to learn and sharing our experience, but also we have a chance to have a new friend from other countries. So we come back to the afternoon session with 4 more presentations. And the first presentation will be done by Mr. Huỳnh Vĩnh Ái, Vietnam Deputy Minister of Culture, Sport and Tourism, to be on stage to deliver the opening remark, advertising activity and new point in advertising law in Vietnam. Thưa quý vị, chào mừng tất cả quý vị đại biểu, quý vị can khách đã quay trở lại với buổi hội thảo ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng tham gia buổi thảo này, quý vị không những có cơ hội được chia sẻ, học tập thêm những kinh nghiệm, mà chúng ta có cơ hội để làm quen với những bạn bè, không những trong nước mà còn quốc tế nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại buổi thảo này. Và chương trình chiều nay thì chúng ta sẽ có 4 bài phát biểu. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông sẽ trình bày bài hoạt động quảng cáo và những điểm mới của hệ thống pháp luật quảng cáo tại Việt Nam. And now, let's big applause to welcome Mr. Huỳnh Vĩnh Ái go to the stage. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng tay để cùng chào đón Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Ngài Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Thế giới, Ngài Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội Quảng cáo Châu Á, kính thưa quý bà, quý ông. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28 tại Hà Nội và chia sẻ ý kiến tại diễn đàn đại hội. Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe toàn thể các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự đại hội. Thưa quý vị đại biểu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có chức năng giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo. Tại Đại hội Quảng cáo Châu Á lần này, chúng tôi cũng đã tham gia sát cánh để hỗ trợ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức đại hội thành công. Và hôm nay, với tư cách là một diễn giả, tôi hy vọng rằng các ý kiến của mình sẽ góp phần để cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo châu Á có sự hiểu biết thêm về hoạt động quảng cáo tại Việt Nam và các chính sách về quảng cáo của Việt Nam, để từ đó có sự tự tin hoạch định các chiến lược, kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động quảng cáo tại Việt Nam nói riêng cũng như châu Á nói chung trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Thưa các vị đại biểu, điều đầu tiên mà tôi muốn đề cập ở đây là tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình nền kinh tế thị trường đặc thù của Việt Nam. Hoạt động quảng cáo được hình thành và phát triển là một tất yếu của mọi nền kinh tế thị trường, mà Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nó được coi là cầu nối giữa người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong nhiều tình huống, sự phát triển của hoạt động quảng cáo được xem như một bộ mặt của nền kinh tế. Tuy nhiên, cùng với những mặt tích cực nêu trên, thì hoạt động quảng cáo cũng sẽ bộc lộ những nhược điểm, phản tác dụng
là mất niềm tin của người tiêu dùng nếu không đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin, tính thẩm mỹ, văn hóa của hình thức thể hiện. Do vậy, việc điều chỉnh hoạt động quảng cáo bởi một hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ cùng với sự quản lý chặt chẽ của nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, hoạt động quảng cáo là một trong những lĩnh vực mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang hết sức quan tâm. Trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật về quảng cáo ở Việt Nam, chúng tôi đã tham khảo và thấy rằng hệ thống pháp luật về quảng cáo ở rất nhiều quốc gia khá hoàn thiện và đồng bộ. Trong đó có các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản. Bên cạnh đó, trong nhiều điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, thì hoạt động quảng cáo cũng là nội dung quan trọng được các bên tham gia đàm phán và ký kết. Ví dụ như Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, WTO. Và gần đây, trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định TPP, thì hoạt động quảng cáo cũng là nội dung mà các bên tham gia đàm phán. Nhìn nhận được tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo, nhà nước Việt Nam đã có sự quan tâm đối với hoạt động quảng cáo từ khi bắt đầu mở cửa nền kinh tế, và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam đã tích cực hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Quan điểm của nhà nước Việt Nam là luôn khuyến khích tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo phát triển, nhưng bảo đảm thực hiện theo khuôn khổ của pháp luật. Quan điểm đó đã thể hiện từ giai đoạn năm 2001-2012 với sự ra đời hoàn thiện pháp lệnh quảng cáo và hệ thống văn bản hướng dẫn. Pháp lệnh quảng cáo đã thực hiện tương đối hiệu quả vai trò điều chỉnh hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam trong suốt thời gian hơn 10 năm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, nảy sinh nhiều vấn đề mới cần quy định, hướng dẫn. Bộ công cụ này đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa giải quyết triệt để các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Điều này được ví như một tấm áo quá chặt, không đủ sức để bao bọc hoạt động quảng cáo đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Chính vì vậy, luật quảng cáo vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 2013 là sự thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước với hoạt động quảng cáo, một bước phát triển cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quảng cáo tại Việt Nam, góp phần đưa hoạt động quảng cáo ở Việt Nam hòa nhập với thế giới, hướng tới lợi ích của người tiêu dùng, của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế. Luật quảng cáo đã khắc phục những nội dung không còn phù hợp của pháp lệnh quảng cáo, đồng thời xây dựng nhiều điểm mới, tiến bộ. Tôi xin điểm qua một số điểm nổi bật như sau. Một là tại những quy định chung đã quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, cụ thể hơn về hành vi cấm quảng cáo, và đặc biệt là có quy định về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là hội đồng trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Việc thành lập hội đồng đã được nhiều nước thực hiện từ nhiều năm qua. Đây là quy định tiến bộ và phù hợp với xu thế chung của khu vực. Thứ hai, cái phần quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, đặc biệt bổ sung thêm một đối tượng mới là người tiếp nhận quảng cáo, và quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ như là được yêu cầu người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo bồi thường thiệt hại khi quảng cáo không đúng với chất lượng, giá cả, và được tố cáo khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật.
Thứ ba là phần quy định về hoạt động quảng cáo, quy định những nội dung về phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo, yêu cầu đối với nội dung quảng cáo, điều kiện quảng cáo trên các phương tiện, rồi biển hiệu của tổ chức, cá nhân, rồi quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Đặc biệt là quy định đối với các phương tiện quảng cáo đều điều chỉnh theo hướng mở hơn so với pháp lệnh quảng cáo. Cụ thể là tăng diện tích quảng cáo đối với báo in, tạp chí. Luật quảng cáo quy định diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm. Trong khi đó là pháp lệnh quảng cáo quy định báo in không được quảng cáo quá 10% tổng diện tích và 20% tổng diện tích của một ấn phẩm tạp chí. Còn pháp lệnh thì không quy định riêng cho tạp chí. Đối với báo nói, báo hình, luật quảng cáo quy định được quảng cáo không quá 10%. Trong khi đó pháp lệnh quảng cáo quy định được quảng cáo không quá 5%. Luật quảng cáo còn quy định cụ thể hơn đối với hoạt động quảng cáo trên các phương tiện hiện đang phát triển mạnh như trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác. Ở các hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa thể thao, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo. Vấn đề thứ tư là quy định về quảng cáo có yếu tố người nước ngoài, quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo của tổ chức cá nhân nước ngoài ở tại Việt Nam. Để phù hợp cam kết của Việt Nam với WTO, luật quảng cáo đã bãi bỏ việc cho phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài. Quy định việc tổ chức cá nhân nước ngoài được hợp tác đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh và phải tuân theo các quy định về pháp luật về đầu tư. Như các phần trên đã nêu, luật quảng cáo thể hiện quan điểm của nhà nước Việt Nam là khuyến khích hoạt động quảng cáo phát triển nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, nội dung của luật quảng cáo nó có các quy định chặt chẽ nhưng quy định điều kiện thực hiện thì lại đơn giản, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân. Một số thủ tục hành chính được gỡ bỏ, góp phần giảm các rào cản trong quá trình hội nhập như bãi bỏ giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, băng-rôn, thay bằng thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo. Bãi bỏ giấy phép ra phụ trương quảng cáo, thay bằng thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về quảng cáo, chúng tôi tiếp tục quy định cụ thể chi tiết các nội dung và giảm thiểu thủ tục hành chính, thực hiện quản lý bằng phương pháp hậu kiểm để tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân được thể hiện tại dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn sắp ban hành. Cuối cùng, tôi xin nhắc lại phần giới thiệu ban đầu. Ở tại Việt Nam, quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thuộc chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều đó có nghĩa là bên cạnh phục vụ lợi ích cho sự phát triển nền kinh tế, trách nhiệm lớn của chúng tôi là luôn quan tâm đề cao phạm trù văn hóa trong nội dung quảng cáo, loại trừ các nội dung không phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam tác động đến người tiêu dùng. Và theo tôi, các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam cũng nhận thức quan điểm này và khi hội nhập và tiến ra thế giới. Đối với nhiều quốc gia thì Việt Nam là một đất nước có hoạt động quảng cáo khá còn non trẻ. Do vậy, đối với mọi vấn đề, nhất là các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật và kinh nghiệm quản lý, vẫn đang rất cần học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn để giúp hoạt động quảng cáo phát triển nhanh hơn nữa. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý bà, quý ông đến dự đại hội. Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công.
Thank you so much, Mr. Huỳnh Việt Ái, and please keep on staying on the stage. Xin được cảm ơn Thứ trưởng Huỳnh Việt Ái và xin mời ông nán lại sân khấu để nhận kỷ niệm của VAA Chairman. May I request VAA Chairman Mr. Đinh Quang Ngữ go to stage to present souvenir to Deputy Minister Huỳnh Việt Ái. Một tràng tay để cùng cảm ơn Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái. Thank you so much, Deputy Huỳnh Vĩnh Ái, and thank you so much, Mr. Raymond So. Ladies and gentlemen, we have a listen very useful presentation from Mr. Huỳnh Vĩnh Ái. Thưa quý vị, chúng ta được lắng nghe một bài phát biểu rất bổ ích của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về bài học về hoạt động quảng cáo. Và chúng ta hãy cùng cảm ơn Thứ trưởng bằng một tràng vào tay nữa được không ạ? And now we continue on with the sharing from Mr. Bares Avalani, Regional Brand Experience Director, Unilever Asian AMAT, with the presentations about inspiring story for a better world. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với bài phát biểu những câu chuyện vì một thế giới tốt đẹp hơn và cùng chào đón ông Baret Avalani, Giám đốc Unilever châu Á. Xin quý vị một tràng tay thật lớn ạ. I'll give it back to you. Good afternoon, friends. Is John here? John Google. There are two names I've learned, John Google and Rose Yahoo. So John says, dumb way to die this morning. And I think it's much more dumber way to die if you choose to speak after lunch. And it's much, much more dumber when John said that people don't really care for advertising. And I've spent a fortune on advertising. So I'm going to change. And I'm going to talk about stories. And it's quite interesting. I was sitting next to Sudha there, and he says, you must meet my father-in-law. And he's a great storyteller. And then Sundar goes on to say, you must buy his book. So even the people who actually help us do advertising believe in stories. So I'm actually going to share a few stories about my travels. And these are very personal stories which has actually affected me. And the good news is some of these stories are related to my work as well. But take it from the context of stories that are very personal. Okay, my job allows me to travel a fair bit. To date, I've actually gone to about 58 countries on work. But while I do assignments, I think my stories happen what I do outside the assignments. I think that's what's more interesting, what you see beyond work. And my belief is every occasion of life can either be categorized as a good time or a good story. So you may have a bad experience, but it will always be a good story to tell later. So that's how I view occasions in life. Either you have a good time or you'll have a good story to tell. So let me share with you my first story. This story is all about water. Sorry. I think I pressed the wrong button. Okay. Now, a few years ago, I'd gone to Tanzania on work, and I took a weekend off, and I went to Serengeti. And I was stopped by a Maasai. And I stopped my car, and Maasais do speak English because they get a lot of exposure to tourists. And he asked me, do you have some mineral water? And I said, yes. And I gave him
that mineral water which is holding. And you know what he gave me in return? The spear which I am holding. Now, in his eyes, the mineral water was worth much, much more than the spear he gave me. And in my eyes, the water had no value, but the spear had all the value. But it was a wake-up call for me. Obviously, I didn't take the spear, but I took the photograph. So that is something that has really, really affected me, and it lived in my heart for a very long time. And it's actually affected how we use water at home as well. We seldom use shower at home. We use bucket. Even when I brush my teeth, I make it a point to switch off the tap. When we wash dishes at home, I always have a fight with my wife not to keep the water running. But these are small things that has really affected me because I've seen this. And then 2 weeks ago, I happened to be in Kochi to attend INC. INC is an Indian version of TED. And I met this very famous photographer called Baladi, who is actually a Hungarian. And his expertise is to cover wars. So he spends all his time in Afghanistan, and he actually followed the American soldiers when they were hunting for Osama bin Laden. So I took some photographs when he was presenting, and I realized the photographs are not good enough. So I actually sent him an email on Sunday. I said, look, I'd like to share your story because it has affected me deeply. Do you mind sharing some of your photographs with me? And this is the email he replied. He said, dear Bharat, great to hear from you. Please feel free to share a selection of my water-related images with your colleagues. Now just hold on. I think I'll make a connection between the war and the water. So let me show you 2 or 3 photographs of what he covered. So this is the actual photograph. This is the Afghan war. Both sides suffered, the Americans and the Taliban. But something happened that moved him very deeply, and which was this. The NATO troops in Afghanistan only drink bottled mineral water. And the water is actually flown in from the Middle East, either the Abu Dhabi or Dubai. And that's all they drink. And this is what it is. This is an actual photograph of the water that the Americans, and this is a huge multi-million-dollar industry, just water and war. So this was an actual photograph where they were on a mission to actually target the militants. And what happened was they were attacked. And the plan was for them to be on the mission for about 2 days, and then there was supposed to be some supplies. Supplies means somebody will come and drop water, and somebody will come and drop food. But things went awfully wrong, and they had to go immediately. But the supply did come, and guess what they're dropping? They're actually dropping water from the helicopter. And this is how it was. But they had to flee because the militants were after them. And while they were fleeing, one soldier had an idea. He said, we can't leave the water behind. It will get into enemy hands. And this is what they did. They actually bombed the water. And this one affected Baladi for days. He did not sleep. And he made it his life mission to say that the bigger war is this, and not people fighting with people. The future is going to be water. Now let me please try to take a guess. Include the cost of logistics, include Afghanistan, include Dubai. How much, Mitrajit, that bottle in your hand, can you just raise it? So how much would that water bottle cost to NATO? Can somebody take a guess? Exactly the same bottle, because the same size that I showed you. Nigel, take a guess. $20 US, $100 US. Who said 100? I can't see you. Sir, you're almost there. Sarmat Bhai is $75 US per mineral water bottle. And he actually made it his life mission to actually bring this awareness up. So he actually goes all over the world to take 2 kinds of photographs. One, people really suffering, and one, people wasting. So, and there are about 100 photographs, but in the interest of time, I'll not show you the photographs, but it was a real wake-up call for him, and he really inspired me big time. And he told me a lot of personal stories. And he says, if you don't do anything about it, man will kill man for water.
Now, this is another story. This is a story that was told to me. Now, this is Binayo. She looks much older, but she's about 28 years old. And no, actually, she's 25. And if you ask her, what's your mission or what's your purpose in life? And she will say, the task of fetching water defines who I am. So let me tell you a bit more about Binayo. She gets up at 4 o'clock in the morning. There is no light, but she'll be able to walk or run down the rocks to the river by the starlight, climb up the steep mountain, back to her village with 50 pounds of water on her back. The trail is very steep, and in some places it's very slippery. She reaches the river in 50 minutes. And if we do it, trust me, it's going to take 3 hours. Because we tried experimenting what 50 minutes and 50 pounds meant. And she has to be there earlier. You know why? Because if she's not there early, the cattle and the donkeys will get there first. And once the cattle and the donkeys go there, she'll not get a chance to get the clean water. So she's actually competing with them. And the banks and the rocks are littered with excrement of donkey stand cows. She has made the journey 3 times a day, 25 years of her life. And that's normal, man. That's how some people live. Let me move on. So now let's talk about her reputation. He said her reputation rests on hard work. This is how a community looks at her. If I sit and stay at home and do nothing, nobody likes me. But if I run up and down to get water, they say, I'm a clever woman and I work hard. Women, says Binayo, never get 5 seconds to sit down and rest. She has never questioned this life, and she never expected anything different. She washes her hands water maybe once a day, she says. She washes clothes once a year. We don't even have enough water for drinking. How can we wash our clothes? She washes her own body only occasionally. And if I go a bit further, she never washes dishes. She actually licks the dishes clean. And this is a real story. I'm not bluffing. So let's see. Volume, please. Higher. Louder. Thousands of mothers in underdeveloped countries face this decision every day. For every dollar that you donate, UNICEF's TAP project will provide clean water for 40 kids. So look at this, man. To produce 1 slice of bread, it takes 10 gallons of water. 1 hamburger, 634 gallons. 1 gallon of milk, 1,000 gallons of water. And a fine cotton t-shirts that we wear, 714. I can go on. You know, the shower which an American takes at home can feed a family for 1 week, the amount of water they use, not to talk about the swimming pools. But this, let me show you another video. Volume, please. Louder.
I think we can stop it now. Now it's all the Unilever stuff, so just stop it. So guys, I think it's up to you, but I hope I've somehow affected your conscience. But my only request to you today is please don't leave any of your mineral water bottles half full. Please finish your bottles. At least that's the least we can do at this conference. Now, Singapore is a very interesting country. You know, all the products that they have water efficiency ratings. And they actually have targets. You know, the more water you use, the more you need to pay. And look at how they are doing it. But not many countries do this. And thing about water is that the rich people get it free, and the poor people need to pay. Think about it. Any of you have been to Nigeria? Here in the audience, I can't see you. In Nigeria, you know, people lock their water barrels because they're afraid their water would be stolen. I have photographs of that, and I've seen it with my own eyes. That's white gold. All right, Africa rising. So there was a nice chart when which Faris presented. And this is, again, a very personal story. I first visited Durban in 2003. And again, I took a weekend off, and I went to a place called Tula Tula in the KwaZulu-Natal. And Tula Tula means whispering wind. And that's Lawrence Anthony, the person next to the elephant. And Lawrence is a very interesting chap. He actually grew up in farms in Botswana, Durban, Zululand. Then he went to Johannesburg, became a very successful property agent, had some insurance business, and one fine day he decided to give it all up, and he wanted to go back to his roots, and which was to set up an animal reserve. So he bought this place called Tula Tula, which had nothing. It had only had deers in it. But he said, fine, something will happen one day. And he gets a phone call one morning from the Kruger National Park, and he said, we got 4 rogue elephants. You know rogue elephants, right? Rogue elephants are the elephants that have gone berserk, and they're extremely dangerous, and they kill. So they told Anthony, he said, look, there are 4 elephants, and if you don't, we like to offer them to you, but if you don't, then we'll kill them. And obviously Anthony said, I got no experience with elephants, and I'm just starting this. But he didn't sleep for 2 nights. And then his conscience got hold of him, and he called up the wildlife service, and he says, look, I'm happy to take the 4 elephants, but I got no money to transport. And what happened was those people at the Kruger National Park offered to pay for the transportation, because however you are, then at some point the elephants would have served the owners well. And the elephants came. For 3 years, the elephants created havoc. They broke his house, fence, farmland, and on the very last day, the wildlife department came and he said, Anthony, if you don't do anything, we're going to kill all of them now, because we can't take it anymore. And this is what Anthony did. I've actually met him. So again, the books are written. He actually went, Nana is the matriarch. Yeah, that's Nana. He actually went and stood in front of Nana like this. And he told Nana, this is your last chance, baby. If you get out of this fence, you and your family will never come back. And he actually just whispered. He kept on doing it emotionally. And guess what? Nana turned back. So he's actually called the elephant whisperer. So let me share with you 2 stories. Yep. So this is a story of Nana's son. So do you notice the tusk? One of the tusks is broken. So every now and then, this fellow will get extremely naughty. He'll go mad. So he'll go berserk. And sometimes this is what he'll do to a tourist vehicle. And one person almost died when this thing happened. And he made a decision to kill him. And it's a very moving thing. It's like putting your son to sleep. And what happened was he actually took the 2 tusks as a memory in his living room to remind him of what he did. And one day, a dentist visited him, and he looked at the tusk.
And he looked at the tusk, and he said this animal had a severe tooth injury. And every time he had the pain, he went mad. And you know who caused that pain? Somebody had shot him here. Now the story of elephants, each of these elephants have had a very traumatic past, because some of the elephants have actually seen violence from man at a very close range. And because of this, they are very scared of human beings. I mean, calves have seen their parents killed. Moms have seen their sons killed. So you can imagine the kind of feelings these elephants have. He took 2 herds of elephants, and he spent his life fortune giving them a home. And he has a very special relationship with the elephants. And he made a decision saying that the elephants would always be wild, and nobody was allowed to go near the elephants except him. And somebody told him, look, even you need to distance yourself from the elephants. So for 2 years, he did not speak to the elephants, and he stayed away from the elephants. To cut a long story short, there was a fundraising dinner to be held in Johannesburg, and I happened to be a day later in Johannesburg. You know what was the headline? Lawrence Anthony died of a heart attack just before the book launch. But more important, that's Lawrence Anthony. Both the herds of elephants, they marched for 2 days because they knew Lawrence had died. They did that, no, it was a 12-hour march. They came from different directions because they knew Lawrence had died, and they stayed in front of the house for 2 days to mourn his death. They did not eat, they did not sleep. Animals. I think it's a video. I think it's moving, yeah. Can you play it? You want to try one more time? Just go backwards and forward. Okay, anyway, it's okay. Guys, I trust you believe me, right? And you can get the YouTube link. So let's move on. So not only that, you know Central Congo, and you have the white northern hippos, rhinos, and there are only 5 in the world. And there was only 1 surviving. He actually went to Congo to help rescue that last white rhino. And during the Kuwait-Iraq war, Baghdad had the biggest zoo in the Middle East, and the animals were the one that suffered the most. So he took a truck, and from the Kuwait border, he entered, stayed in Baghdad for 6 months, and he rescued the animals. And the thing is called Babylon's Ark. And that's another beautiful story. So what has all this got to do with what I have to say? Last week, 2 weeks ago, when I was in Kochi, I met this girl called Pushpa Besnat. And she's actually a CNN hero from Nepal. And her mission is to rescue children who are in prison. Like most countries, Nepal has also a law. So if your parents are in prison, and if there's nobody to take care of your children need to stay in the jail. And the same rule applies. The children, we can never get out of the bars. So there are about 40 children which she has actually rescued from the jails. And you know what she tells her children? He said, please, please, don't ever blame your parents for what happened, because your parents may have committed some wrongs, they are in jail, but they're all victims of circumstances. So I think of this as those elephants who have been ill-treated, and the same thing happens to these children. They are just victims. So that's the parallel I draw between my elephant story and Pushpa. And I happened to speak to Ravin, and he says, Bharat, do you know what Thula Thula means in Nepalese? It means a big heart. So Whispering Wind, thank you, Ravin, for sharing that story with me. All right. How many of you have children? Not big children, not teenagers, but children who are 5, 6, 7 years old. Can you raise your hands? Okay. How much time do I have? And when your child falls sick,
if your child falls sick, what will you think as a mother? You'll think that he has eaten the wrong food, maybe. Or maybe he's got some infection, some viral infection. Or it could be the weather. It's been raining very much. It's cold. And none of us ever think that he did not wash his hands. And for years and years, we have been telling the world, wash your hands, wash your hands. But we have said it in a very boring way, and we never really engaged. But the reality is, hand washing is the most cheap way to reduce infection and reductions. But we didn't know how to do it. So let me share with you 2 videos. Diarrhea still kills 1.1 million children annually in developing countries. Lifebuoy believes this can be averted. The Mahakumbh Mela, India, 2013, the largest religious festival on the planet. Over 100 million people come here to pray together, live together, and eat together. Lifebuoy Soap saw this as the perfect opportunity to convey an important message. Always wash your hands with soap before you eat. Our medium, the roti or Indian bread, served with almost every Indian meal. And the only way to eat it is with your hands. We created a heat stamp capable of leaving a simple message on a roti. Did you wash your hands with Lifebuoy? And over 30 days, a team of 100 people stood in 100 kitchens, stamping over 2.5 million fresh rotis, helping us to reach out to over 5 million visitors at the Mahakumbh Mela. So, will people remember to wash their hands before their next meal? Let's pray they do. I think those who know me well know me that I'm a great believer that big ideas got no correlation with money. Big ideas, small money, that's my mantra. And that's why, though I come from Kuala Lumpur, I go around spreading this message. Another video. I'll just show the video. Louder volume. தெய்வம் தந்த செல்வமையா நான் பெற்ற செல்வமையா ஆரோக்கியமும் அறிவும் பெற்று வளர்ந்துட்டானையா மனம் மகிழ்ந்தோமையா நாமே மனம் மகிழ்ந்தோம்
ஐயா நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணம் என் மகன் வளருகிறான் உள்ளங்களிலே இன்பம் பெருகிட மனதில் நிறைகின்றான் மனதில் நிறைகின்றான் मेरा बच्चा 5 साल का हो गया। इतना सब 5 साल में कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है मैडम, ये गुंडापा का पहला बच्चा है जो 5 साल की उम्र तक पहुंचा है। क्या? So guys, that's my second appeal to you. As and when you get a chance, please encourage children to wash hands. That's all I'm saying. Water and just wash hands, and you can save millions of lives. I have some time, right, Raymond? Can I take another 5 minutes? Sure. So this is the last story. I met this girl, Aisha, again 2 weeks ago. She's 17-year-old, and she's suffering from a condition called pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis means your lung functions only at 20% capacity. So every breath you take is an effort. And she spoke to us. Now, I actually recorded this on my video, on my mobile phone, so it may not be good material, but listen to the audio, and this has got a personal significance to me as well. Shall I do it one more time? You're trying to help, right?